The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. Today I would like to start the class with a small quote. Always keep your eyes on the stars and your feet on the ground. I'll repeat once more. Always keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Here, as the quote indicates, there is no limits for your dream. So you dream more. Okay. And always tie your life to a particular goal or a dream and work for it. You move forward towards that particular goal. When you move forward to reach that particular goal, you will not see anything else. If you can't see anything else other than your dream in your way, I assure you that you will reach your destination sure. I assure you that one day your dream will become a reality. So, dream more and work for it. Okay. You might have heard one sentence that if you want to be the king of your kingdom, you have to dream for that and you have to work for that. Similarly, if you want to be a successful person in your life, you have to dream for that first. Then you have to work for that. Okay. So, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. We have studied about 3 important biological processes related to the genetics and its significance in the last class. Isn't it? Which are the 3 main biological processes which can be seen during the gametogenesis and which will be the basis of heredity and variation. Which are they? Yes, linkage, crossing over and recombination. These are the 3 biological terms which we have studied in the last class related to the heredity. Isn't it? And you know what is meant by linkage. Linkage is the tendency of the genes of the same chromosome to remain together, and this linkage is the main reason behind the appearance of parental characters in the new generation. Okay. And that means parental characters are conserved in the new generation due to the linkage or due to the existence of linked genes in a parental chromosome or in the chromosome of young one. We have studied about 2 more terms. Which are they? Yes, crossing over as well as recombination. Crossing over എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ crossing over? It is the mutual exchange of chromosomal segments between the non-sister chromatids of a homologous chromosome. അതായത് ഒരു ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിൻ്റെ നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡുകൾക്കിടയ്ക്ക് ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് റീകോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ദ മേജർ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ വേരിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് സീൻ എമംഗ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ നേച്ചർ. അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന വേരിയേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസിംഗ് ഓവറും റീകോമ്പിനേഷനുമാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ? It is the crossing over and the corresponding recombination is the major reasons behind the variation and the biodiversity which exists in our nature. Okay, so hope you have understood that topics well. Today we are going to discuss about another topic, chromosome mapping. Okay, what is meant by chromosome mapping? As the name indicates, it is the mapping of chromosome, or it is the linear graphical representation of sequence as well as relative distance of genes present on a chromosome. അതായത് ഒരു ക്രോമസോമിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസിനെ ലീനിയർ മാനറിൽ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അത്തരത്തിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോമസോം മാപ്സ്. ഓക്കെ, ക്രോമസോം മാപ്സ്. ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ക്രോമസോം മാപ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ക്രോമസോം മാപ്പിംഗ്. അതായത് ജീൻസിൻ്റെ പൊസിഷനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രോമസോം മാപ്പിംഗ്, ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ക്രോമസോം മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും. This technique of chromosome mapping was first introduced by Alfred H. Sturtevant, and he was a student of T.H. Morgan, the famous American zoologist, as well as the scientist who was there behind the discovery of linkage. Okay. Chromosome mapping can be done with the help of test crows. Okay, test crows. That means test crows is essential for finding out the relative distance between genes present on the chromosome. How can we find out the distance between genes present on the chromosome? By estimating the extent of parental qualities as well as the extent of recombinant qualities present in the young ones. Okay, അതായത് യങ് വൺസിലുള്ള റീകോമ്പിനൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, റീകോമ്പിനൻ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് എത്രയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനൻ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാരൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ജീൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഊഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ ന്യൂ ടോപ്പിക്, സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഓക്കെ, most of the diploid organism are with separate sexes. Okay, that means we can see male and female individuals in the case of a diploid organism. Okay, what is meant by sex? It is a trait. It is a trait controlled by the chromosome, and this particular trait has two alternative form, male as well as female. Okay, and this particular trait will show a Mendelian pattern of inheritance. As you know, what is meant by Mendelian pattern of inheritance? It will follow the Mendelian pattern of inheritance. And as I told you earlier, sex of an individual is under the control of the chromosome. That means sex can be determined with the help of chromosome. Chromosomes have a major role in the determination of the sex. Okay, how many kinds of chromosomes are there in an individual? Two types. Which are they? Sex chromosome as well as what? Autosomes. Among these, autosomes are the special chromosomes that are capable for determining the somatic features of an individual. ഒരാളിൻ്റെ സൊമാറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ് വെൽ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന പുറമേ സെക്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് 44 autosomes are there in our body. Okay, 44 autosomes. In addition to these chromosomes, we have, that means human beings have one more category of chromosome in their body. These are known as sex chromosomes. Sex chromosomes are responsible for determining the sex of the future embryo. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൺകുട്ടിയാവണോ പെൺകുട്ടിയാവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള സെക്സ് ക്രോമസോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വന്ന സെക്സ് ക്രോമസോം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാരൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്സ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സെക്സ് ക്രോമസോം ഏതാണോ ആ സെക്സ് ക്രോമസോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സെക്സ്. ഓക്കെ, actually these sex chromosomes are discovered by Henkin in 1891 while he was studying spermatogenesis in wasps. During his study, he could find out the presence of an extra nuclear material among the chromosomes. And in some of the sperms, he could find out 11 chromosomes. But in some others, he phrased an extra chromosomal material in addition to the normal 11 chromosome. And he called that extra nuclear structure which can be found along with the chromosome as X body. Later, other scientists discovered that this particular X body is nothing, it is a chromosome, and they called that particular chromosome as sex chromosome. Okay, this is the history related to the discovery of the sex chromosome. So Henkin is the first scientist who discovered the sex chromosome. Now let's move on to the mechanism behind the sex determination. And before going to the mechanism behind the sex determination, you should be familiar with the two terms, homogamity as well as heterogamity. Homogamity is a condition which can be seen among the individuals in which an individual may have a same kind of chromosome, sex chromosome in their body. That means homogamic individual will always bear same kind of sex chromosome in their body. Okay.
For example, human females are homogamitic. Why? Because they always carry two same type of sex chromosome, X and X, in their body. Human females is homogamic. Why? Because their body contain two X chromosome, two same kind of chromosome in their body. Okay, it is in the case of sex chromosome, don't forget that. Heterogamity is another condition which can be seen among the individuals, and in the case of heterogametic condition, individual may possess two different kind of sex chromosome in them. That means these organisms may have two different sex chromosome in their body. For example, human males are heterogametic individuals. Okay, human males are heterogametic. Why? Because their body contain two different sex chromosome in it. Okay, that means these two different sex chromosomes are responsible for determining the sex of the future embryo. Now let's study the mechanism behind the sex determination with the help of an example. Here I have given an example of sex determination mechanism which can be seen among the human beings, and the same mechanism can be seen in the case of Drosophila also. Okay, so this is the sex determination mechanism that can be seen in humans as well as in Drosophila. As I told you earlier, human males are heterogametic. That means these males are capable of producing two types of gametes. That means these males can produce two types of gametes containing X chromosome as well as gamete containing Y chromosome. But here in the case of females, they are homogamic. Why? Because they contain same types of chromosome in their body, so that all the ova produced from the females will always carry X chromosome only. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഫീമെയിൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഓവയിലും എക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ക്രോമസോമും സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേസമയം മെയിൽസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്പേംസിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പേംസ് ഉണ്ടാവും. സ്പേംസ് വിത്ത് എക്സ് ക്രോമസോം ആസ് വെൽ ആസ് സ്പേംസ് വിത്ത് വൈ chromosome. Here you have to understand one main thing, that if the X chromosome containing ova is fertilized by the sperm containing X chromosome, then the individual will be XX. You can see here, then the individual will be XX. That means then the sex of the future child will be female. If the X chromosome containing ovum is fertilized by the sperm containing Y chromosome, then the individual will be XY. That means the individual will be what? Male. Understood? That the future child will be a male child. Understood, children? So this is the mechanism which can be seen in the case of human beings. So here, who is responsible for determining the sex of the future child? Yes, male parent is responsible for determining the sex of the future child. Why? Because males are showing heterogametic condition here. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ എംബ്രിയോ എപ്പോഴും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹെറ്ററോഗാമേറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോഗാമേറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും. ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഹെറ്ററോഗാമേറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ചൈൽഡിൻ്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയാം? ഫീമെയിൽസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി മെയിൽസ് ആണ് ഹെറ്ററോഗാമേറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെയിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ചൈൽഡിൻ്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഹിയർ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, മെയിൽസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ സെക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ. This condition we can see in the case of human beings as well as Drosophila. That means in human beings and Drosophila, males are responsible for determining the sex of the future child. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് വരാറുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നൊരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യൂഷ്വലി ഫീമെയിൽസ് ആർ ബ്ലെയിംഡ് ബൈ ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ഓർ ഗേൾ ചൈൽഡ്. So this is a wrong and that tendency which is practiced among the family members of the conservative families. Why? Because female doesn't have any role in determining the sex of the future child. Here females are showing homogamic condition in the case of human beings. A homogamic individual cannot determine the sex of the future child. Instead of that, heterogamic parent is responsible. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ males are responsible for determining the sex of the individual. So can we blame females for giving birth to a girl child? No, never. So if they are asking in such a manner, you have to say that females are not responsible for determining the sex of the future child in the case of what? Human beings. Okay, human beings ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഫീമെയിൽസ് അല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം.
Okay, but in some other animals, females are responsible for determining the sex of the future child. That we will study later. നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you have to draw this figure, and after that with the help of this figure you have to explain why can't we consider females as a responsible factor for determining the sex of the future child എന്ന് നമുക്ക് പറയണം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നിങ്ങൾ പറയണം ഐ വോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ. ഓക്കെ, now let's study another example for sex determination. This kind of sex determination mechanism we can see in among the grasshoppers. In this type of sex determination mechanism also we can see male heterogamity. That means males are responsible for determining the sex of the future child. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ പഠിച്ചു, അവിടെയും മെയിൽസാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മെയിൽസാണ് ഹെറ്ററോഗാമെറ്റി കാണിക്കുന്നത്, ഇവിടെയും മെയിൽസാണ് ഹെറ്ററോഗാമെറ്റി കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽസാണ് ഫ്യൂച്ചർ ചൈൽഡിൻ്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്നത്. സോ നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ദ മെക്കാനിസം ബിഹൈൻഡ് ദ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ഗ്രാസ്ഹോപ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ in the case of grasshoppers, females are Xs. That means females carry 2 X chromosome in it and males carry only 1 X chromosome in it. If the X chromosome carrying ova from the female is fertilized by the sperm carrying X chromosome, then the individual will be XX. That means then the individual will be female. Okay, then the future child will be female. And if this ova carrying X chromosome is fertilized by the sperm without any X chromosome, that means ഇവിടെ 0 എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രോമസോം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, X chromosome ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. So if the ova carrying X chromosome is fertilized by the sperm carrying sperm without X chromosome, then the individual will be what? Males. That means we can see X0 type mechanism among the grasshoppers, so that the newly formed young one will be a male. അതായത് മെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. This peculiar type of sex determination which can be seen among the grasshoppers are known as XX X0 type sex determination mechanism. And what is the peculiarity of this mechanism? In this mechanism, grasshopper males will always carry only 1 X chromosome. That means male grasshoppers will carry only 1 X chromosome in it, and female grasshoppers will always carry 2 X chromosome in it. That means females are homogametic and males are heterogametic. Let's study another kind of sex determination which can be seen among the fishes, birds as well as fowls, etc. Okay, this mechanism is known as ZW type of sex determination. And what is the peculiarity of this type of sex determination? If you are watching into this, you will understand that here females are showing heterogametic condition. So here females are responsible for determining the sex of the future embryo. Okay, so let's explain this with the help of this figure. Here females are capable of producing 2 types of ova, the ova containing Z chromosome as well as ova containing W chromosome. Okay, but males are capable of producing only 1 type of sperms containing only Z chromosome. Okay, Z chromosomes. Here if the Z chromosome carrying ova is fertilized by the sperm carrying Z chromosome, then the individual will be ZZ. That means the individual the future child will be a male. That means sex of the future embryo will be a male. If the ova carrying W chromosome is fertilized by the sperm carrying Z chromosome, then the individual will be ZW. That means then the individual will be ZW. That means the sex of the future child will be female. Okay, that means the future child will be females. Hope you have understood this mechanism. Here in the case of birds, females are responsible for determining the sex of the future embryo, and females are producing 2 types of ova containing Z chromosome as well as ova containing W chromosome. If the sperm is fertilizing the ova containing Z chromosome, then the future child will be ZZ. That means the future child will be male. Child എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, the young one will be male. young one male ആയിരിക്കും. ഇനി if the ova containing W chromosome, if the ova containing W chromosome is fertilized by the sperm, then the future embryo will be
will be male with the ZW chromosome. Okay, so hope you have understood it well. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേർഡ്സിൽ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഫിഷസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഫീമെയിലാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കോക്കിൻ്റെയോ ഹെന്നിൻ്റെയോ കാര്യം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫിഷ് വെറൈറ്റി എടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഹെറ്ററോഗാമിറ്റി കാണിക്കുന്ന 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബേർഡ്സ്, ഫൗൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിഷസ്. അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരുമാണ് ഫീമെയിൽ ഹെറ്ററോഗാമിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ഈ 3 എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ 3 കേസിലുമാണ് ഫീമെയിൽസ് ഫ്യൂച്ചർ എംബ്രിയോയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. Hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.